Good morning. Nog eenmaal welkom alle. We hebben weer gehoord van wat we dan in China hebben, daar ween Gott dan niet zo, daar Gott zijn, daar da wat Gott hat voor ons. En eerst ook al wird voor leider, een leid waar ik besonders aan denken dat we in een paar landen wat er zegt, had I 1,000 hearts to give, Lord, they should all be thine. So, wat meint dat? Is dat niet bij bedrijven? Wanneer ik 1000 harten had, dan wil ik alle eeuwig hebben voor God, heb ik dat einde wat ik dan heb. Heb ik dat dan ganz eeuwig? Dat krijg ik met wat ik vanaf reden wil, als ik mijn hart ganz eeuwig heb voor God. Als ik dat als ik wat terughouden wil. In Psalm 15 wil ik graag een beetje wat lezen. Ik wil graag Psalm 15 even lezen. Dat vangt met een paar vrouwen aan. Eind van David in de psalmen. Haar, wer kan in die tempel aankomen? Wer wordt op die heilige borg wonen? Dan zijn hier een schriftje antwoorden. Het eerste zegt, wer daar oprechtig leeft, en dat wat reich is, en van harte de waarheid redt. Van harte de waarheid redt. Ik dacht dat vielleicht de meest ganze message völlig maken, wat ik hier brengen wil. Dat wird vielleicht dan ongeveer alles include met dem een vers. Maar ik wil dan nog met wieder overgaan wat ik hier reden gemaakt had. Fezen had Johnny Remmer van waar we responden deden, wanneer we aber differences hadden in het jaar. Vielleicht leven de anderen als te terughoudend, of vielleicht als vielleicht heeft de nicht nur rules, waardoor we responden, dat we einem ans Dam hebben einem, oder dat we judgen, oder wat bracht dat hem dat we dort gaan de rechte aanstelling houden, dat we dort gaan de lijf houden, wat het vele deed. En daar dacht ik weer some antwoorden hierbij aan krijgen in de psalm van wat het brukken deed. De tweede vers werd door oprechtig leef en dat wat reich is en van harte de waarheid redt. Dan wer er anderen niet slecht nodig en zijn nobel niet erg behandelt en zijn nächste niet slecht nodig. So, dan een paar mal ab von dem nächsten nicht was schlechtes nodig. Wat wichtig dat is. En dat als dan hebben we de antwoorden te de vrouw wat am Anfang weer haar, wer kan in die tempel aankomen, wer wordt op die heilige borg wonen. Dan hebben we de antwoorden voor dat. Wer door veracht, die God niet aannemen en de Gotteswerk geëerd, die door held wat hij geschworen heeft en dan wordt dat kost. So andere verachten, wird vielleicht Gemeinde nicht mitmachen, oder dort nicht mehr zu tun haben, wenn die nicht dort, was Gott will haben, und dann aber die, was Gott sein will, dann die hochheben. Und auf einmal habe ich vielleicht something berät, vielleicht ein Preis berät, was verkaufen wollen, oder kann auch ganz anders was sein. Und dann ver we dat really gedaan hebben, ver we dat gezend hebben, dan als het ding zo zijn, dan heb ik dat nee wel anders doen. Maar dat zeg je, wer dat deed en doet wat het kost. En dat kan ik een gast ook zijn, wat allemaal wie vergat doen en doet wat het kost. Dus leidt zit wat diesen harten niet zo. Wer zijn geld oninteressiert liegt, en wer zich niet beschenken laat, de afschuldige te beschuldigen. So met eens vergeld en arm erg treiten. Oder nog dat wat kan ik ook meinen. Wer zo leeft, staat op Emma, op zekerem grond.
Zo werd het alle held, zegt hij, dat staat op allemaal op zekere grond. Zo, tjabi gans ans hand geven, gans ans vat opmaken voor God, of heb je daar zo vaak nog een bestje bedingingen bij. Klein bestje wat restrictions, wat we nog niet ganz loslaten willen. Dus 15 Psalm zegt bij mijn Bibel hier, de Eberschaf als God zijn bedingingen. Zo wil we dit komen, wanneer God bedingingen heeft, wanneer we dan ook nog weer de bedingingen zaten, we dat helemaal gleich toebreken, we gleich toebreken. En ik lees zijn bedingingen zijn veel meer ganz anders als we het leven. Dat vielleicht, we leven vielleicht wie hard zijn op irgendwo aan, daar zijn vielleicht doch nog bedingingen geweest, die we gleich moet realize hadden. Ik weiß, ich hasse, ich wird viel was abnehmen, wird können ankommen, aber vielleicht wird meine Zeit, irgendwie durchgehen, aber sehr bedingungen, wir haben viel. Something als ganz mit Reichbedingungen, wir haben, ich glaube, mir wenn anwählen, aber ich war bloß dann so weit gehen. Ich krauwe im Hahn, was mir anlegt, aber ich war nicht zum Eten, oder ich war nicht auf eine lange Zeit, oder ik zat bedingingen, ik was niet ganz. Ik wil verweilig met wem dealen, of schaffen met wem, maar ik wil bloß mijn ideeën brengen, niet zien. Ik leer kan ans leven, bloß zeer veel steden, non-passen, non-trafen. Heb ik bedingingen bij, of dat ik mijn hart ganz geven. Ik had hier een Christian Himmel, zo'n leider, ik wil een teametje van lezen. 391, wil ik eindvars lezen. Daar zegt het, maar Jesus, as thou wilt, O may thy will be mine. Into thy hand of love I would my all resign. So dat leidt zich, en die hang wat ik, en die hang van leven, wat ik wel bis alles resignen. Through sorrow or through joy, conduct me as thine own. And help me still to say, my Lord, thy will be done. So, ik leer dat duidelijk allemaal waarom, dat werkelijk, aber hebben da bedingingen bij er niet. 393, ook nog een vers. I would not have my way, dear Lord, but thine. I would not walk alone, for I might fall. Thou knows what is best, so lead me on. I listen, Lord, I'll hear thy faintest call. So dat heet zich niet naar bedingen, dat heet zich ik wil horen. Ik wil horen wat, en ik wil dien walen. I would not have my way, dear Lord, but thine. O keep me for thyself, and thine alone. When shadows fall, and darkest night has come, I'll trust in thee to guide me safely home. So, ganz Gott, mijn hart ganz Gott geven. En dan, voor toe, dat ja me ganz even lezen. Dat zegt, is your all on the altar? You have longed for sweet peace and for faith to increase, and have earnestly, fervently prayed. But you cannot have rest or be perfectly blessed until all on the altar is laid. So dat heet zich een beetje draag, niet zo? We kunnen niet ruhen, niet perfectly zijn, voor alles op altar is. Ik weet dat het woord het. En dat we allemaal waren zo hier nog aan wel, dat we dat alle door gaan doen. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the spirit control? Hebben we dan nu alles boven, dat de spirit nu control? You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield him your body and soul. Would you walk with the Lord in the light of his word and have peace and contentment always? You must do his sweet will to be free from all ill. On the altar, your all you must lay. Alles op zijn altar. Oh, we never can know what the Lord will bestow of the blessings for which we have prayed.
dat heet ik ze wie weten niet meer wat voor blessings, wat God heeft er alle voor ons nog. Wat heeft hij er nog alle voor ons rijdt. De blessings, wat hij de hele tijd, wie we voor je beet hebben. Till our body and soul, he doth fully control. Dan maar eens, wanneer hij dat dus ganze control heeft, dan worden we meer van de blessings aan. And or all on the altar is laid. Who can tell all the love he will send from above, and how happy our hearts will be made of the fellowship sweet we shall share at his feet when our all on the altar is laid. Så ik leer het essens dat we verder bliss gleich gerne verstehen. Ver wie dat alle handelen had an tjabi bliss nicht begripen. Tjabi bliss gleich verstehen, wat van de grote genoeg, wat van de grote blessings hij daar reed heeft voor ons. Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart, does the Spirit control? You can only be blessed and have peace and sweet rest as you yield him your body and soul. So dat je bliss dan, wanneer dat er ganz handelen had aan tjabi dat really krijgen wat hij reed heeft. Ik wil hier in Flipper 5 nog een paar versen lezen. Flipper 5 vers 5 bij 9. Vrijtjend am hem Herrn, ik zei het nog eenmaal, vrijtjend. Zo hem Herrn als de grote vrijheid. Laat allemaal zijn, die wel leeftolig zijn, de Heer is dichtbij. Zorgend om niets. Laat God met beden en praten en dankzij zeggen alles weten wat je veelt. Zo, op te God. Ik zou te aan reden, te aan beden, aan praten zijn, bedanken en aan weten laten wat ons veelt. En God zijn vrede, die weet over alles jet, wat mensen verstaan kunnen. Wat je harten en je gedanken in Christus Jezus bewaren. Zo zeg je naar hem waren, dat jij weet over dat wat we verstaan kunnen. En die vrede, dat is wat we op hart willen hebben. Dan te gaan spreiden wat waarheid is, wat hem achter is, wat je reich is, wat rein is, wat leeftoelig is, wat een God erop heeft, wat God de eenschaften heeft, wat te loven is, daarmee geef je en je gedanken, daarmee geef je af en je gedanken. Zo, wat hebben we dan gedanken? Zo leg aan allerhand verschillend niet. Zo, allerhand trakken en allerhand kan alleen maar aanbakken, right? Het is een schofding op je hand. Wat we zullen in de gedanken aanwakkelen, wat we zullen aan de gedanken maar afgeven. Ik dacht dat hier is zeer goedlich, want we kunnen aan de gedanken met ons deze ding afgeven. Waarheid en wat reich is, rein, leeftoelig, en dan wat een God erop heeft, en God de eenschaften, en wat te loven is, daar maar aan de gedanken afgeven. Dat heeft zich nog schijn gewonnen, dat heeft zich nog vrede en vrijheid. En het zegt hier, eifjend daaraan, wat je van mij, je leert en je heert en je zijn en je krijgen hebt, dan wordt je vredesgat met je samen. Zo'n verspreking nog waren, dan wordt je vredesgat met ons samen. Salomo vroeg God, Salomo had een gebed wat God zei, vals als het gezegd dat. Am zegt dat donker, wil hij wil dat volk aanleiden. En hij realized dat hij brok God, dus wie hier is, of hier, dat we onder God wordt hij dat niet kennen. En eerst gaan je 3 vers 5 bij 10. Eine Nacht bij Gibeon kwam de Heer naar Salomo in een openbaring. En God zei, vrouw naar wat ik die geven zal. Zo gaat hij hem aanbieden. Hij zal me vrouw naar wat hij hem geven zal. En Salomo zei,
Du hast mijn vader David, die deint grote en trouw uit je leven gewezen, wels hij met zijn ganse hart, goud en trouw en oprechtig verdiep wandelen deed. En du hast deze grote en trouw uit je leven bijbehouden en dat du zijn zin vandaag op zijn troon laat regeren. En du, mijn Heer en God, hast mij die deiner zum König gemacht en mijn vader David zijn steed, wanneer ik doch nog jong zie en niet weet waar ik regeren zal. Zo hij fällt zich zeer weinig, dat hij dat nu wat gaan doen wat nu op aan weer. En ik zie hier in de maat van die volk dat die geweld has, een groot volk dat zo groot is dat het niet te talen is. En dan zegt hij, jaf me nu wijsheid dat volk te regeren, zodat ik mag weten wat goed en wat slecht is. Wel kan ik dit, die volk anders regeren. Zo hij praat God om wijsheid, dat hij dit wil gaan weten wat recht weer, wat goed en wat slecht weer. En dat geval hem Herrn, dat zal hem nog dit vroeg. Zo wie weet God er nog ding bij, wels aan de zij val dat zal hem niet fits, plus alle hun irdische gevraagd had. Hij had een wijsheid gevraagd van God. En niet naar alle hand lang het leven naar rechts aan. So dat is wat God geval. En ik dat is wat we allemaal waren willen. Aan zijn hart opha en God het laten afvallen. Ik wil nog maar een kort gedicht lezen. Dat is vielleicht nog een beetje traag, leuk, aber mir wird danach wird fall. So ist es hier abgeschrieben, ja. Dat zegt, prayer is the answer. En dan zegt hij, when you're asked to do a job and you really think you can't, you think you're overloaded and spare time is just too scant. Ik leed dat veel meer zo niet zo. Ik leed het ook veel meer waarheid. Maar hier zegt, you try to make excuses. They all sound good to you. But when you tell them to the Lord, they don't always ring true. So, we leven manchmal dat als Christus we leven. Maar dan nog God kan met dan vet zich het meest van Christus als het. When you weigh the time you've given against the time he gave for you, it's hard to say, I've done enough. Let someone else do something too. So, dat brengt me toch een beetje voor te zeggen dat ik doe nog. Dat ik kan nu zelfs weer doen. Sometimes you think he asks so much of those whom he inspired, but we know when much is given, much will also be required. The only way to face the challenge is to wrestle it in prayer. When you've laid the case before him, you will find the answer there. So, ik weet dat maar dat alle tip is dat wanneer we ons niet weten met dat, dan nog God kunnen met dat. God heeft rood voor ons. dan im Gebet. Nog een paar vers van Judas te laat. Judas 20:22. Drie vers. Die oberleibe vriend, bütjend ab, der je alle heiligsten loven, en bet hem heilige geest zijn kracht. Blijft in God zijn lijf, en bid op ans Herrn Jezus Christus, jent als zijn genade, dat eeuwige leven te... Niet ganz das. Blijft in God zijn lijf, en leert op ans Herrn Jezus Christus, jent in zijn genade, dat eeuwige leven te brengen. Zo, nog God leren. Nog God leren dat hij ons te het eeuwige leven brengt. Haaf medelijden met zonen die dat twijfelen. Zo weet, we nog bidden. Heer Jezus, we danken u voor dit schijne dag. Heer, we danken u voor de grote leven, voor de genade, Heer. We danken u dat u daar allemaal best, dat we kunnen die komen in je bed en dat u ons goed bent. Dat we ons allemaal waar kunnen fresh door iedereen en ons van die leid laten. Ja, van ons kracht te houden. En ik bid ik voor Richard wieder, moest je laten het je even te mereren dat we kunnen onze hart ophouden. In Jezus naam, amen.